Hello, I'm Azai. Welcome back to Baldr Sky, Dive 2. I came back from the gym maybe about an hour ago. And yeah, I was kind of wanting to record first before I go to the gym today. But I already purchased like the, gym membership that I was going to coach my sister's friend, right? Which I'll be coaching like starting next month. So I was just using up the last of the free trial that they have. I guess part of the benefits of going to a commercial gym. Before this, I was just using I was going to a gym that's very close to me, right? It's like just a hotel gym, really. So they don't really have a lot of branches and the access is pretty difficult, right? And of course, most of their equipment is pretty old. Like part of going to a normal commercial gym right now is it's actually pretty nice because their weights are so much more. Like I already maxed out most of the weights, at least for my legs at the hotel gym. But here, when I was doing the leg day, it was pretty nice because I can go upwards from 25 kilos plus. Because the max for dumbbells, even at my previous gym, was 25 kilos. But yeah, enough about that. Let me talk about the last episode recap. It has been a while since I last played this, so do excuse me if I don't remember about what happened. But I believe we finished off chapter 4, and also we're at the beginning of chapter 5 here. At least not too far from chapter 5. But I believe on chapter 4, isolation was when we were when we saved Aki, right? Aki got saved in this isolated place, and she wasn't really happy when she saw us. Well, she was happy, but then we connected our neurojack with her, right? And then she wasn't happy. We still have no idea why she's not happy though. She said that we're technically, but I don't know. I feel like she's not really telling us the whole story. I think she might know that we're not really or something. But I guess we'll see. But yeah, the reason why the chapter is called Isolation is because this space is actually isolated from everywhere else in cyberspace. I assume this is actually the S, or at the bottom of the S, but for some reason there's another S inside of the S. But maybe, I don't know. I don't know how this works. Maybe there's there's no bottom area at the S, inside of the S. It just keeps going deeper and deeper and deeper, but I don't know. But yeah, after that we start off chapter 5, Revenant. I don't think we really talk too much or we know too much about what happened in Revenant here. I believe we asked Aki about what the hell was going on and asked her why she was so sad. And I think that was it. And I guess she mentioned about the fact that she is designer children, right? Makoto and Sora weren't born for my mom and dad. Oh yeah, we also I guess got the revelation that Sora and Makoto, genetically similar? I forgot why we're actually genetically similar. But I guess I'll have to take a look at the data again soon. But yeah, I believe before this, I was really pissed off at Sora, so I had to mute her, right? But I should have already unmuted her already, so... Yeah, she's unmuted now. But let me try to reread what happened on the previous episode here. Reconsole, treating Azaikyousuke. Precious little brother, yeah. Regardless of blood relation. Okay. Right, Aki knows that she is a dummy for Makoto. Right. There we go. Yeah, love between step-siblings. Don't really care about that. Makoto, Sarah, born, blah blah. The base genes weren't just from your mother. Half of their genes come from the same source as yours.
Concept of universe is compatible with human existence. It's perfect fit for cyberspace. Okay. Okay. Half of their genes. I guess it's because technically Makoto is someone that's able to become the connector, and because my mom is technically the connector, there must be some way that like their genes are connected to my mom, I guess, right? I guess that must have been the reason why that we're probably half something with them. Oops, of course. I opened my eyes to see a transparent girl over me. Her smile seems really bright. よく寝てたみたいね。でも、そろそろ起きて。I feel like she grasps my hand and pulls me up. Oh yeah, Sora is able to touch us, quote unquote, now. Though, that's just a delusion of the nerves, and there's no real strength involved. So I just get up and act to suit her movements. The moment I stand on my 2 feet, I hear Chinatsu. ほら、こう、ぼーっとしてないで。早く出かける支度を整えて。We use the move function to go to the ruined city. So, is there anything that we want to do right now? I think we got the info that, you know, like Makoto might have been in Midspire, so I guess that's where we're going right now, right? Because we're trying to go to Baldr, right? しかし、何度見てもひどい光景ですね。随分と変わっちゃったんだね。ここやはり。Oh, sorry about that, Chinatsu. 菜の葉を留守番させて正解。The four of us look around. The abandoned city with a mystery creator is as empty and silent as ever. しかし、ムーブを使えると楽だな。初めに青春に行った時はリアルだと思い込んでて、電車で結構時間をかけたんだぜ。この仮想空間って先週からここまで広がっているの？こう、電車に乗っている間、ずっと起きていた？ I don't think so. いや、疲れてほぼ眠ってたけど。だったら、多分途中の区間は省略されてる。単にゾーンからゾーンに移動しただけ。そうだったのか。まるでゲームだな。さて、ここからミッドスパイアまで結構あるけど、廃墟見物しながら歩いていく？勘弁してくれ。レイン、座標頼む。やあ、ミッドスパイア内にムーブします。The four of us jump from the city to Midspire like a group of espers. Even the inside of Midspire is completely ruined. ちょっとワクワクするよね。虫唾の走るミッドスパイアも廃墟になるとなんだかおつまみだね。She actually hates the Midspire. 千夏、なんか元気だね。She likes this kind of thing. Adventuring and just moving around is her idea of a good time. でも、表情がなんか昔に戻ってるね。なんだか見ているとホッとするわ。I know what you mean. でも、レインはちょっと寂しそうね。Rain's looking at the spire's many layers with a gloomy expression. そういえば、ここはレインの故郷だったな。はい。よかったら実家を見物していくか。それはまた今度にしましょう。今はあまり干渉に溺れたくはありません。She shakes her head, her golden hair trailing behind her, before grimacing and glaring at Chinatsu. 渚注意！私たちは遊びに来ているわけではないんですよ。だから車を持ち上げるのはやめてください。Damn cyborgs. 肩ならし肩ならし。よっしゃ。じゃあ案内するからついてきて。It's so weird that Chinatsu is actually so, like, happy. It took a lot of effort for her to be happy in her route. Chinatsu leads us through a bending passage. I feel like Chinatsu should be a bit more apprehensive with her personality, even though she is a lot more open in this route. 懐かしい本部に帰還っと。ここから地下の階層まで行けるはずさ。
But I guess they want to show you, you know, like the old team, right? So they want to make it so that Shinatsu is her old self in like all of those flashbacks that we see. I kind of don't like that. I actually prefer her when it was like the previous episode or 2 episodes ago when she was still like suspicious of Ko and whatever. 千夏がいてくれて助かったよ。案内がなければ迷子になっていそうだ。お世辞はいいよ。電脳将校が迷子になんかなれないだろ。 But I don't know, this is technically a different Chinatsu, right? This is a Chinatsu that thought that Ko was dead. でも私は迷う自信あり。Aki's already out of breath and supporting herself against the wall. エレベーターが動けばよかったんだけどね。やっぱりアキ姉も戻っていた方がいいんじゃないか。 Aki shakes her head. 万が一トランキライザーがいたらどう対処する？それに情報を引き抜くのに私は有用。違う？そりゃそうなんだけど。ご安心ください。私が張り付いて護衛しますから。 Rain crouches and turns her back to Aki. I was gonna say AI for some reason. Aki climbs up and gets comfortable. 千夏、じゃあ先に進もう。どうした？何かあったのか？ I take a peek and see that Chinatsu is looking at empty piles of combat uniforms. ゴートの戦闘服だな。中身はアセンブラに食われちゃったみたいだね。 Chinatsu grimaces. よくできた仮想空間だって思ってたけど、訂正。ここはやっぱり悪趣味だ。同感だ。なるべく狭い通路を頼む。太い道はドローンが来ないとも限らない。いや。 We walk through the long hallway for a long time. The walls around us soon become bare concrete, and the air becomes crushingly still. ここら辺は多分廃墟になる前からあんまり変わってないんだろうね。多分そうなんだろうな。都市の地下通路もこんな感じで。I step on something soft and squishy. Is it a person? I quickly move my foot away and see a discolored object sticking to the floor. 腐った軍服の山。こりゃ CDF のだね。合成素材がここまで腐るなんてね。多分通路に詰めかけた集団が溶けて食えない素材だけ残していったんだよ。 Chinatsu throws me a glance, then looks all apologetic. ごめん、無神経だった。気にするな。俺が気にしてたのは多分千夏が思っていることと違う。By what you think I am? Okay. Sora didn't melt in this world. There's no need for me to drag my worthless trauma here. Huh. It just hit me that I'm naturally thinking stuff like this world. Almost like I'm taking the fact that there are others for granted. 無理しないで。理性で抑えられるなら、それはトラウマじゃないんだから。 I feel Ku's image hold my hand. It's so real, it's like she actually materialized. すまん。ちょっとの間握っててくれ。あいよ。 I feel someone touch my other hand. I turn to see that it's Shinatsu. She's holding my left hand while looking away from me. 他人じゃないんだから、虚勢張らなくていいよ。すまん。 Sandwiched within a cyborg and an illusion, I keep going forwards. The carpet of rotted military uniforms continues on. Just how many people died here? そういえば、マサがどうなったか知らないか。 Man, 5 chapters in, we talked about Masa at last. But what about Naoki? CDF の一員としてあの作戦に参加していたはずなんだ。 Combined with her words, the look in her eyes says that he won't be here. しかし、あいつが最前線に出たのか？確かあいつ刑事だったろ？徴用されちゃったんだ。セカンドだし、趣味クラブも使えるしね。そうか。なんか真面目に勤めててさ。いや、相変わらず態度はふざけてるんだけど、内心むちゃくちゃ張り切ってて、本当は戦争になんか連れて行きたくなかった。せめてそばで戦ってやりたかったのに。きっとすぐに会える。会ったらサンバカトリオの再結成だ。バカはあんただけだよ。
渚注意、あれを。 There's an elegant looking metal door before us. どうやら到着だよ。ここからバルトルまで一直線だ。下ろしてロックを解除するから。 Aki gets off Rain's back and heads to the door. Chinatsu and Rain take out their guns and prepare for whatever's beyond. こうシフトできる体勢を整えておいて。ドローンは私でも容赦なく攻撃してくるだろうからね。 With a heavy sound, the door opens up. We now stand before an obscenely large floor. The area, as large as a baseball field, has an obsidian-like pillar extending from the bottom to the heavens. For a moment, I have trouble processing its size. Only after noticing the maintenance hatch do I realize how huge it really is. これがバルド。これはすごい代物だな。私も直に見るのは初めてだけど、騎士に勝るってのはこのことだね。 What do you mean this is your first time seeing this? You should already see this if you know that Makoto is here, right? Weird. I mean, she should also know this because she's seen Tranquilizer. What the hell? We just stand in place looking up at the giant machine. It's the ultimate form of the machine theory computers set at their humble beginnings with vacuum tubes. Though it doesn't have the flair that Qualia gives, its calculation power is set to exceed that of organic AI. This is a unit of the Baldr series, the pinnacle of machines. これと同じものが世界数カ所に建造されてる。限りなく合理的なネットワーク型の推論討議コンピューターモジュール。機械共産主義的推論ネットワーク。無限のライブラリと出力デバイスを合わせ持った究極の人工無能。しかしこの究極の機械が自己進化を続けるバイオチップの集合体に敗れたと思う。秩序の神と混沌の神の争い。史上初の人を超えた知性を生み出す競争。歴史の趨勢が少し変わればこれが世界を掌握してたかも。 Aki's speaking with a shaking voice. There's a heavy aura around this machine. It's as if this ultimate, inhuman, systemic? I was gonna say systematic. Systemic entity is wordlessly asserting its presence. 長官が言ってたよ。このマシンの敗北は人類の敗北だって。これを見ていると確かにそんな気がするよ。 Well, this machine is a culmination of humanity's combined wisdom, and it lost to self-evolving nanomachines. I can kinda see why anti-AI people would think that. でもその感想も多分イブの本体を見たらまた変わってしまう。さて考えにふけるのはここまで。今は誠を探さないと。 Jesus, that's a loud thunder. The machine had us staring for a while, but now it's time to continue our search. I noticed Ku looking up at Baldr. このマシン本当にクオリアを持たないの？ That's the established theory. I'm no scientist though, so I don't know for sure. 違う気がする。何か気になるものを見つけたよ。 Chinatsu is waving at me from the other side of the floor. 今行く。 I shake off the unnecessary thoughts and run up to Chinatsu. Facing Baldr's floor, there's a small room with a console inside. 確かにこんなところにコンソールなんて怪しいな。 This is where we saw Chinatsu in her route. 標準のコンソールじゃない。GU の軍用パーツばかりで構成されてる。ここに誠さんがいたのでしょうか。しかし肝心の実体がない。ここも外れだったみたいだな。ここにいたのは間違いないみたい。 Chinatsu is giving the floor a weird look. 千夏、一体何を見ているんだ？擬態にはいろいろ面白いギミックがあってね。あんたも超人の世界を味わってみる？ I nod and she streams her vision to me. Through the digitized world, I see a few sets of footsteps.
Those are clearly ours, but there's also a set of smaller ones leading outside. この足跡は多分昨日か今日誰かが歩いてこの部屋から出た証拠だよ。この足の大きさ、もしかして誠かも。とりあえず足跡を追ってみよう。 The footsteps lead us through Baldr's floor and disappear in front of one of the doors. 千夏、念のために扉を調べてくれるか。その必要はない。これゲート。 Aki walks ahead and opens it like it's nothing. Beyond the door, we find an unnatural-looking space. なんだここは。 Well, part of the minion's area. The weird design reminds me of the human body. I feel like just being here is stripping my mind away. 私ここを知っているよ。これはドミニオンの構造体。ゲートの先がここだったなんて。どうしてバルドルのフロアに？一体誰がどうしてそんなものを作ったんだ？ 見てください、人がいます。 Rain points at a strange group of people. What looks like tens of thousands of people are standing in place while staring into the distance with lifeless eyes. あれも前に目撃したドミニオンが作った悪趣味の NPC。個人に似せて作ったデク人形さ。私も目撃した経験があります。しかし一体あの数は。まさか壊滅した都市の住人を模しているとか。 Aki's words make a chill go down my spine. First, an awe-inspiring experience with Baldr, now a horror show here in Dominion's base. とにかく誠を探そう。アキ先輩、レン少尉、電子体反応を探って。いやコアは一緒に来て。ここは一人で行くには険能な空間なんだ。 Chinatsu's eyes have a certain glint to them. She probably has some bad memories of this place. いや、ここはお前に任せた。 I nod and shift into my simulacrum. I was gonna say, they don't have the menu for me to manually shift. いいですか？ それにしても趣味が悪いな、ドミニオンの連中は。油断しないで。相手は筋金入りの狂信者集団なんだから。きっとここで何か嫌な目にあったんだな。怒ってるだけじゃなくて怯えみたいなものを感じる。 I thought the same. Whatever it was, it must have been really bad. コア、来るよ。ドローンだ。 Okay. That was quick. 体に刻んでJeez. こっちだ。 Got your back, Chinatsu. Man, you really should combo it together with me, though. Thank you. 捕まえた。 Jeez. 体に刻んだ動きだ。 The eels. Sadly, I don't think this is a kill. Shame. God damn it. What is this one? A Cyclops. Jeez. Annoying bastard. Come on, dude. Man, the Cyclops is annoying. Is that guy like always gonna be up top? There we go. Come on. What the hell? Is this guy usually this annoying? I swear he's usually not this annoying. Good job, Chinatsu. どこを見ている？
the DOS. へいはっ売り下げへいこっちだへいはっ Jeez, I swear he was still gauging out. へいはっ Thank you, Chinatsu. へいはっ売り下げへい当たれへい止めてなぎ倒す一撃にかける Did I hit him? Nope. Oh my god, I got hit for 300. And that was because I was tripling on my gauge. 僕を見ている I know the like button for the second like force crash, by the way. That's why I was able to do that. So I had to like finger like you know, claw grip my controller to do that. あ待て千夏 Because it's square and circle, if you guys know the PlayStation layout. なあ何があったのか聞いていいか大したことじゃないよ。私ここでドミニオンの捕虜になってあのゾンビ連中に拷問されて臨姦されたんだ。 I mean, I guess that did happen to you in your route, along with Masa. その後マサが死んだ。それで私はこうにすがって追うようになった。それってそう、単なる夢だよ。だけど夢とは思えないほどリアルだった。だからこんなに先立っている。 I clung to you and cried my eyes out. Yeah, I mean, that did happen in the other route, but I don't know. I still don't have any idea what the hell is going on here. It must have been another one of those illusions we all saw through our brain chips. But why would the AI show her something like that? AI が選んで見せているんじゃないかも。夢というだけあって、その精神状態に応じた原子が送られてきているのかもしれない。 Shut the fuck up, Ku. What the heck does that even mean? Why do you think that? Is that an opinion as an ex-terminal? 今までのことからそう思っただけ。いわゆる勘よ。 You have that now? Well, you sure evolved a lot. もしかしてバカにしている？ No, I'm actually impressed. And intuition is important for all living things. Back to what Chinatsu said though. I actually feel like I saw about Chinatsu getting raped and Masa dying. とにかく俺がいる限り千夏には手を出させないだからそんなに先立つんじゃないああ、分かったよ。 She nods, looking a bit perplexed. Her cheeks are slightly red. 擬態とは思えないとか、好感度アップだなとか、相変わらず可愛いなとか、よく戦闘中にあれこれと感想を抱けるものね。 There she goes again, complaining about my idle thoughts. She really is jealous, isn't she? AI 感情がないのに嫉妬なんかできない。ほら、秋から通話が来るわ。誠らしい反応を確認した。そこからそんなに遠くない。 God, I hate this Ku/Sora thing. 行くぞ千夏いや、 I hate her so much. Yeah, you do your stuff, Chinatsu. へいはっ売り下げへいへいはっ売り下げへいどうだいこの The stupid iron foul thing? Come on. へい売り下げ I hate this thing too. へいはっ売り下げ当たれへい体に刻んだ動きだ。 Come on, do something. 見えた Attack me, damn you. There we go. へいはっどうだい売り下げへい当たれへいほら I gotta get away from this stupid iron foul. 見えた 体に刻んだ動きだ。 Come on, do something. へいはっ売り下げへい当たれ止めてなぎ倒す Oh, I did not get that guy, the advent. へいへいはっ売り下げへい当たれ Shinatsu, where the heck are you? Why aren't you attacking this thing? God damn it. へい当たった Man, what overkill, Chinatsu, but okay. Wow, if they die from an overcrash by Chinatsu, it counts as if I killed them with a FC crash? That's pretty nice. Pretty generous of them. 体に刻んへいはっ売り下げ
Can you do something, dude? Dude, do something. Hello? Advent? Can you like do something? Ah, come on, bro. Just do something so I can attack. Jeez. Fucking hell, this thing is so slow. Like, I don't even mind trading blows with this thing, to be honest. As long as it makes it faster. Chinatsu, where the heck are you? Can you like kill that Chinatsu? The bull. Oh. Wow, we actually stopped it. When it was like trying to go super armor. I guess you can stop it if you attack it a couple of times. It only does super armor maybe after a couple of hits. I'm guessing. キリがないな、こいつら。ここは私に任せて先に行って。しかし、一人で大丈夫か？当たり前さ。それにドローン相手なら変なことをされる心配もないしね。わかった。危なくなったら退避しろよ。こうこそ気をつけてね。Alright. コウさん、間もなくです。先ほどから電子体の動きが止まっています。俺たちに気がついた。はい、おそらく。Ray nods with a strained expression. 何か気になることでもあるの？誠さんに会ったら気をつけてください。空中尉から聞いたのです。相当に電脳症が進行しているようで、厄介な妄想にとらわれているようです。厄介な妄想ね。この世を仮想空間だと信じていたようです。そして本当の世界がどこかにある。この状況だと笑えない話だな。納得です。誠さんはその本当の世界にコウさんが生きていると信じていた。俺が生きている？じゃあ誠ちゃんは俺と同じ記憶を持っているのか？それはわかりませんが。It'd be easy if that were the case, but why would she run away from you if that was the case? ストップ、コウ！見つけた！マコちゃんよ！ Who floats at my side and points at an avatar standing ahead? It's Makoto, no doubt about it. じゃあちょっと行ってくるよ。気をつけて。I cancel my simulacrum and run up to her. Makoto's standing in the eerie structure all alone. She is looking at the zombies without any emotion in her face. Though her eyes are somewhat sad. 誠ちゃん。そこで止まってください。 Her cold voice freezes me in place. あまり近づかないでください。 Both her gaze and voice are lacking in warmth. It's as if she's not the Makoto I know. ずいぶん長いこと会ってないし、ドミニオンに関わっていたなら、性格にも影響があったのかも。誠ちゃん、君を。安心してください。ドミニオンは目的を果たしました。 She speaks up before I can say anything. So yeah, this is the world where Dominion is able to do what they do. 私を残して全員旅立ちました。これで教団も解散です。目的を果たしただって。はい。 Makoto nods and looks down at the zombies. あの連中は一体何なんだ？アセンブラの被害者。いえ、アセンブラで生まれ変わった人たちです。おいおい。新しいアセンブラは人を分解するとき、脳細胞の構造をネットワークに送信します。じゃあ千夏やレインが見たゾンビってのはそのための実験台やら予行演習かよ。はい。それに伴い死んだ時の周囲の情報も送られてきます。死んでいった人々が直前に見た風景の記憶が。もしかしてじゃああの再現された鈴代氏は。勘がいいですね。アセンブラが増殖した時に
リアルから送られたデータですよ。ってことはやはり、Oh, sorry about that. 鈴印はアセンブラに飲み込まれました。皆殺しです。 So, why are you like not like being anxious or being paranoid? Because I thought that, you know, you're supposed to be at the true world now. I'm at a loss for words. I already knew that was the case, but hearing someone say it with such certainty is still shocking. It's like someone hit my head with a hammer. Also, is this really Makoto? It feels like her heart and mind are dead. じゃあ俺たちもあのゾンビたちと同じ存在なのか。先輩は物を考えているじゃありませんか。彼らは記憶から構成されただけのフーリアのないゾンビ。スノバルドルと同じ代物です。 How come I have qualia then? でも何も失われていないんですよ。 Makoto bends her mouth into a soulless smile. この人たちは全ての記憶、行動パターンを受け継いでいます。少なくともその情報はデータとして保持されています。ただ心がないだけ。だからここには憎しみも争いもありません。つまりドミニオンが約束していた楽園ってわけか。はい。 No, I don't think that's what you wanted back in the day. What? ってさっきから何を平然と答えてるんだ。誠ちゃんはこんな結果になって何も感じていないのかよ。まだ分かっていないんですね。 Makoto sighs and then glances at my face. だってコウ先輩だって死んでいるじゃありませんか。 The world suddenly flips upside down. I hear Sora screaming. Better scream than go for sure. I see a screen displaying a familiar scene. I know it painfully well. It's the place where Sora died. The screen has a warped human body on it, or more like a wriggling mass of flesh that was once human. This is definitely death by assembler. The pain of the trauma makes a scream escape my mouth. Doesn't make sense though, as I said. Just because they flipped around everything doesn't mean that things made sense. It doesn't. Suddenly, countless faces appear from the surface of the wriggling mass. Typo? Oh hey, those are all me. Once I'm back to my senses, I fall to my knees. I guess the AI gave me that scene. 思い出しましたか。先輩はアセンブラに溶かされて死にました。お姉ちゃんも私も見ていました。そんな。そして私も多分死んでいます。 That can't be. But the flashback just now was so realistic. 落ち着いて。さっきの血夏を思い出して。これは脳内チップ経由の幻よ。これが本当の世界の結末だったんです。 Really? This is all truth? And I'm already dead? I'm actually... しっかりして。もうどうしたら。 Does it matter though whether or not we're actually dead or alive? 本当の世界で目覚めたのに、今度は先輩が死んでいるなんて。 Sadness fills her mask-like face, and tears start rolling down her pale cheeks. しっかりしなさい、門倉子。あなた、自分が死んじゃったって認めるつもり。それでもあなた男なの？ God, I hate you so much. I don't need you to tell me that to snap out of my, like, stupid, like, delusions and anxiety. A sudden dizzying scream bursts out in my head. あなた、生きてるんでしょ？幻を認めるってことは、今まで見たひどい幻を千夏が犯されたって認めることになるのよ。 Yes, that did happen. しっかりしなさいよ。
Whatever you say, man. Goddamn women. They always talk nonsense when they get emotional. You know, what does that even mean? But at least it made me snap out of it. で仮に死んでいたらどうだって言うんだ。 Yeah, it doesn't really matter whether or not we're dead. Fired up, I stand tall and take a step towards Makoto. That was very sexist of Kodo to talk about women like that. それならそれでいい。一緒に如月寮へ帰らないか。 Oh, sorry about that. 死んでるからってこんな陰気な場所に引きこもる必要はない。みんなでそれなりに楽しくやれるはずだ。 I slide my feet a few centimeters closer to her. できません。どうして？もうドミニオンは存在しないんだろ。つまり戦争は終わったわけだ。 I then move a few centimeters forward. 空を探すのを手伝ってくれないか。俺は自分が生きていようが死んでいようがどうでもいい。俺は空にもう一度会いたいんだ。無理です。無理？何が一体無理だって言うんだい？戦争は終わってません。それにお姉ちゃんには会えませんから。 Makoto sticks out her hand and materializes a blade. What a very forced fight this is. 帰りたい。先輩と一緒に帰りたい。先輩、助けて。 Suddenly, a pain shout resounds in my mind. マコちゃん、意志に反したことを喋ってる。何かものすごく怯えちゃっている。これって一体何が起きているの？ What, is she infected by Baldr? Is she infected by, you know, Father Gregory? Calm down and think. There has to be a reason for this. Multiple personality disorder? No. I read her mind enough to know that she doesn't have anything like that. 死人は眠らないといけないんです。肉の体が土に帰るように、心も個体性を失って全体に帰らなくてはなりません。いや、先輩逃げて！どうして逃げないんですか？このままで刺しちゃう！絶対に刺しちゃう！ Rain Nanoha Chinatsu Aki. So far, everyone I met here was caught in some sort of nightmare at the start. Makoto, on the other hand, is the connector. As such, she was connected to Tranquilizer via that strange console. だからこれから先輩を殺します。それから目覚めてしまった寮のみんなを全員殺してしまいます。そんなのダメ！やめて！お願い！許して！みんな殺さないで！お願い！もうこれ以上ひどいことをさせないで！もう私たちを放っておいて！ Makoto's pleading for help. It's as if she's being controlled by someone. 安心してください。ここで死んでも消滅したりはしません。また眠りの中に戻っていくだけです。そして最後に私も自殺します。それで私も楽になるはずです。 Makoto actually replied to her inner voice. Could it be that the thing controlling her is... もしかしてトランキライザー？いや、バルドルか？ My words make Makoto twitch. 先輩が気づいてくれた。私が操られているって。よくわからねえが正解だったみたいだな。てめえ、誠ちゃんを解放しやがれ！ Makoto jumps back and dons her metal armor. Of course, we gotta fight. The white simulacrum I saw back in school faces me with murderous intent. I guess technically what they want you to do in this, well, I would have preferred if this last route to be like a boss rush instead of us having to fight grunts too, to be honest, but I guess they want you to face all of the bosses in this one route. 私は手加減できません。だから殺すつもりで思いっきりお願いします。 Typo? 信じています。本当のコウ先輩なら私が本気になっても私を倒して私を救ってくれるはずですから。先輩は私にとっ
ってそういう人なんです。先輩ならできます。万が一死んでしまっても先輩に殺されるなら悔いはありません。 She believes in me like a child believes in a parent. My heart wells up with motivation. 分かった。必ず助けてやる。その代わり俺が勝ったら一生俺を先輩と呼んで慕ってもらうからな。 Okay. What the? She's not floating. I'm surprised she isn't floating there. Yeah, see? She's not floating. Oh, there we go. Now she's doing her thing again. Come on. I don't mind getting attacked by that. That doesn't do a lot of damage. Come on, do your melee. There we go. God damn it. Okay, I kind of messed up the combo, but that still did decent damage, I suppose. Ah, I hate that when I'm like just a couple of seconds a bit too late. Oh, thankfully that messed her up. Oh, come on. Oh my god, I hate her so much. Fighting her is so slow, man. Oh. Oh. Jeez. Come on. Attack, you bastard. Oh. Attack, damn it. God, fighting her pisses me off so much because it's so slow. Oh! Swear to God, Ko. She is pissing me off. God, I got hit. Come on, man. God. Okay, decent damage, I suppose. Alright, gotta get out of here, girl. There we go, jeez. Took forever. Hearing Makoto laugh like that was kind of weird, huh? Makoto's unit falls to the floor. I'm pretty sure I missed her vitals, though. 誠ちゃんを回収した。今から連れて帰る。やあ、お疲れ様でした、コウさん。I cut the call and faced Makoto. How do I even, like, disengage or make all of these people that are supposedly controlled by Baldr suddenly disconnect from them? It's so weird. Just by, like, beating them to a pulp, that's enough to disconnect them? Makoto's sleeping peacefully. Her expression is exactly like I remember, and I find it as youthful and lovable as before. 本当に変わっていない。ずっと電子体だったから成長していないのかな。 Ku looks at Makoto's face and it reminds me of how Sora and Makoto used to be. By the way, thanks for making me snap out of it, Ku. 私たちいいコンビになれそうかしら。 No. I think we already are. If you count the time when you were still an AI terminal, we've known each other for a long time. そうだね。
私、自分で言うのもなんだけど、こうをよく理解している。Yeah, seriously. And let's not forget that we even kissed. だからあれは、それに方にしただけでしょ。だいたい、そんな風にはっきりと言語で考えずに、無意識でもやっと思う程度にしてよ。Ku becomes red, closes her eyes, and surprises me with a kiss. God, do people like this sort of, like, thing? This is just creeping me the fuck out. Her lips are soft, wet, and have a sweetness that covers my whole mouth. An impulse I've long forgotten comes back to me. It feels like I kissed my deceased beloved, which makes my eyes water a bit. お前、どう？懐かしい？キスなんかしても、私にはこうの感触は伝わっていない。つまり、これは、純粋なご褒美。See, this is the thing that I don't like. Ku. Sure, Ku was connected to Sora, right? But at this point in time, Ku is smart enough to know that she's not Sora. And yet she's still acting as Sora to us. And that bothers me to crap out. Like, jeez. You're fucking creepy. I just stand and look at the red-faced image. Oh yeah, you can feel the kiss. I don't know whether to be relieved or feel sad. ダメだよ。それにこうは空を探さなきゃいけないんだよね。She pokes my forehead, then becomes invisible. Right as that happens, Makoto rubs her eyes and wakes up. 気分はどうだい、誠ちゃん。先輩。 Makoto looks at my face for about 5 seconds. にらめっこかい？ Warping her face as she starts crying, Makoto suddenly clings to my chest. 夢じゃなかったんですね。そのようだね。おはよう、誠ちゃん。やっと本当の世界に戻ってきた。先輩とお姉ちゃんがいる世界に。 The slight heartache makes me rub her head. The feelings of her hair between my fingers is really pleasant. 機能限定回復。ネットワーク接続が可能です。 With a machine voice, my brain chip's connection to the net is restored. Did Aki do this? We're about to find out a lot. Holding Makoto in my arms, I run to meet up with the others. I mean, I don't know who did that. But if it is Aki, that seems way too convenient. But we'll see, I suppose. いいですか？くー、もう起床時間かよ。Shit, that's not Ku's voice. おはよう、誠ちゃん。おはようございます。先輩。 Why are you so brazen to me? Unlike the you that's in my world, you don't even know that I was alive. But then again, maybe she watches all of those dreams with us. Makoto bows her head and gives me a morning greeting. It feels like yesterday's events didn't happen. Hell, everything that's happened since I wandered into this world seems fake. なんだか嬉しそうな顔をしてた。本当に幸せそうな。ふーちゃんの夢でも見ていたんですか？まあね。って、I notice a huge difference and look around. Looks like I was napping. Anyway, is it just me or is the chapel really clean now? AI が少しだけ復調したから室内をリフレッシュしてみた。 The AI recovered a bit. Aki reads my expression and answers proudly. そうなんだ。 After we saved Makoto, the AI started regaining their functionality. Or more like, they started listening to what we're saying. 何か原因は分かったの？後で社長室に集合。この先のことを相談したいから。 What the heck is going on in this 分 route? かった。 So AI is still alive? Aki and Makoto leave the chapel. それにしても。 Makoto seemed to have been controlled by Baldr,
Was that just her delusion or what? Baldr's an AI without qualia. A being like that shouldn't try to control people. It's questionable if it even can. If it even can. やっぱりあれはみんなが思っているような存在じゃないのかも。 Who whispers that without even showing herself? Unity. I don't know how to feel about this route so far. I feel like a lot of the things that are happening in this route just doesn't make sense. I enter the president's office and find everyone else already there. おはよう。早いなみんな。 Nanoha turns around. I notice that everyone's surrounding on Sarah's console. 何かあったのか？まさか変な。 I take a look and forget what I was trying to say. On Sarah's, ghost-like figures there yet again. 今朝来たらもうここにいて。 Sorry about that. I hit the mic arm. 何も喋ってくれないけど、今回は消えずにずっとここにいるんだよ。不思議。おばさまの身に何が？ Aki gently caresses on Sarah's cheek. アキさん。幽霊が反応した。先輩、それはちょっと失礼じゃないかと。おばさん、聞こえているんですか？なんか寝ぼけているみたいだね。寝ぼけたおばさまが見れるなんて貴重かも。もしかしておばさんが消えずに現れるようになったのもこの前の戦いが原因なのかな。 I glance at Makoto's face. こう、社長だけじゃないよ。あのモニターを見てみな。 I do as I'm told. The monitor seems to show the feed of ARC security cameras. The center of the structure was empty before, but now there's transparent people standing here and there. 幽霊か。だとしたらアークの社員の幽霊ね。ドミニオンはゾンビだらけ。アークは幽霊だらけ。一体何がどうなっているんだろう。ワイヤードゴーストです。 On Sarah speaks again. おばさん？何か言いたいことがあるのですか？うまく音声信号が伝わっていないのかも。ちゃんとのチャンネルも閉じてるし。別の方法で伝えれば聞いてくれるかもしれないね。別の方法か。 Everyone focuses on Makoto. 頑張ってみます。 Makoto stands before on Sarah while everyone else backs away. お久しぶりです。一体何があったか話してくれませんか？ For a moment, I think there's no response, but then a wall screen lights up. A warning is blurring out of it. It seems to display the center of ARC structure. もしかしてこれはあの時の戦いの？ Goat's units are advancing onto the floor. これが最後の戦いってやつだな。誰かこの場にはいなかったのか？お静かに。多分答えはこの画像にあります。我々も独自に事態の収集に努めてきました。こんな結果になって本当に残念です。我々は予定通り箱舟計画を実行します。箱舟計画。そういえばまさか。 Aki's expression turns slightly sour. 大変です、長官。アーク構造体の各所核兵器が封鎖。生存している友軍が各所に閉じ込められてしまっています。外部エリア封鎖。生存中の電子体をカウント開始。構造体を封鎖して一体何を？思い出した。箱舟計画。人間のワイヤードゴースト化計画。人間のワイヤードゴースト化？ Wired ghosts are an urban legend as old as the net. They're supposed to be beings that died in real life, but continue to live on as avatars.
じゃああの幽霊はもしかして私たちは大事な施設をかなり壊されてしまったと。大丈夫。まだ重要な部分は機能しますか。 Ansera's ghost speaks what sounds like a line from the displayed past. やっぱり箱舟計画って存在したんだ。立花社長、あんたまさか。この世界は終末に向かう可能性が高い。その前に我々は肉体を捨てネットで生きることにしました。なんてことを。貴様、集団自殺でもする気なのか。肉体の死という意味なら。そう Oh, sorry about that. 思い出した。これがおばさまの用意していた奥の手。 God, everything is like so 河川 slow. ブラを本社ごと処理。従業員は箱舟計画によって電子体幽霊化して生存する。もしかして我々はワイヤードゴーストに。そんなこんなのって。 I have no words, just like everyone else. We're all dumbfounded. I mean, we already know all of this. Like, what I don't like about what's going on in this route is the fact that we know everything that's going on, but they're just now finding out what's going on. And the reason why they're finding out is for inexplicable reasons right now, because everything that's going on is very much not really explained. How does everyone go to this area, this so-called like isolated cyberspace? いえ、まだそうとは決まっていません。 Makoto alone is still looking up at the monitor with a serious face. 誠？このやりとりは聞いていました。そして本当の戦いはこの直後なのです。 The moment she says that, a familiar simulacrum enters the center. それは最後の手段って約束だろ。俺が生きているのにそりゃないぜ。ニーズヘッグ、親父か。 Nizhek? It's clearly Nidhogg there. 妹は私が必ず止めますから。それにあれは空注意。そう。確かに私もここに来た。そしてもうすぐ私が来ます。させは先祖フェンリル。正義は必ず勝つ。天意は必ず我らに味方する。 Right as Director Asao screams that, go to adjust their formation and Tranquilizer enters the scene. The unit's armor is dented, and it has holes all over it. The way it charges toward us seems to represent Goat's hatred for the AI. あれに私が乗って、いえ、正確には囚われていたのです。 There's an explosion of light that paints the screen white, leaving nothing but static. この後は一体どうなったんだ。お姉ちゃんたちの説得で社長はカウントダウンを一時中断しました。うん。妹は私が引き離すから待っていてくれと。そしておそらく引き離してくれたんだと思います。 Large tears forms in her eyes. お姉ちゃんは私の身代わりになってあの S の底に。その後は前に話した通り、空はトランキライザーと一緒に沈み、その後の記憶は皆一様に途切れているですね。 Everyone falls silent again. We all might be wired ghosts. And even if Sora's efforts prevented that, what actually happened is still a mystery. 私たちは彼の術中にはまってしまっていたのよ。 Ansera breaks the silence with a gloomy tone. 彼って誰？ノインゼン。 Ansera then falls silent and says nothing more.
After the event at the president's office, Chinatsu invites me to go explore CDF's structure. Alright, why are we fighting people? 覚えておきます。いいですか？悪いね。こんな時に付き合わせちゃってさ。ワイヤードゴーストになったからっていじけちゃいられないしな。同感。なったと決まったわけじゃなし。きっとなんとかなる。リアルにさえ繋がればなんとかなるわ。相変わらずだな、お前は。It feels like she's more like the Chinatsu I know, and it makes me smile. 私は完全擬態だからね。リアルは偽りの世界に感じてた。それを思えば今は天国さ。With gloomy eyes, Chinatsu looks away from me. Oh yeah, last episode we also saw Gilbert, but are they not ever going to mention Gilbert again? Just like there's ghosts in Ark, there's zombies in the structure now. They weren't here last time we came. CDF といえばマサだな。くそ、あいつもこの世界のどこかにいるんだろう。なんとかして会いたいよな。During the entire time after Great Christmas, I met him only once. I was in a bad spot back then, and was really awful to him even though he tried to act considerate. What about Naoki? Despite that, he is a close friend, and I want to meet him despite... No, I want to meet him because of the situation. さすがは往年のサンバカだよね。私も同じこと考えてたんだ。っていうと、ここにマサが。ああ、私の推測が間違ってなければね。しかし、こんなところにマサがいるのか。あんまり思い出したくもないけど、あの戦いの時、マサはここで戦ってたはずなんだ。Masa's right there. He's looking at us, but there's no life in his eyes. いたよ。さあ、こう、マサの目を覚ましてやるな。So why does like kicking people's ass wake them up? It doesn't make sense. Chinatsu smiles and pushes me forward. Doesn't even make sense to me. Jeez, Masa, calm the fuck down. Yeah, this whole route doesn't make sense to me. I really don't know whether or not I like it. Like, it's interesting, sure, but if they don't start giving me explanations, I'm not gonna be able to enjoy this. Goodbye, Masa. Jeez, stop stunning me. His unit explodes and the light blinds me. Once again, another illusion begins. こう聞いてくれ。俺たちは騙されていたんだ。騙すって誰に何をだ。それはわからんが、灰色のクリスマスなんてなかったんだ。空もあいつらも本当の世界で生きているんだ。本当の世界ってお前。この世界は本当の世界を模倣したデタラメなんだ。どこかの誰かが俺たちを使って実験を繰り返しているんだよ。ちくしょう、とんでもない規模の陰謀だぜ。俺たちがリアルと思ってたのも実は仮想空間だったんだ。So if where we are is the real world, well, even though it's still the cyberspace, but it's like the real true world, right? I don't know, what the heck is going on? マサ。くそ、なんとか脱出しねえとな。でもよかったな、こう。宮月空はちゃんとあっちで生きているんだ。そんなに嬉しいか？涙ぐみやがってバカ野郎。大丈夫。
俺たち3人のチームで戦えばきっと勝てる。 And then Masa was put down like a mad dog. What a shitty illusion. It almost makes me cry even though I know it's not real. 大丈夫。そんな思いをしているのは千夏も同じはずだから。 Once I wake up from the illusion, I see a familiar figure. My memories of the school are still fresh in my mind. And he looks a bit older than he was then. It's my dude, Masa. よ、久しぶりだな。やっぱお前なんだな。こう俺が死んだら出迎えてくれるのはお前だと思ってたよ。 He sighs and slaps my shoulder. まったく結婚までしたのに女房よりもお前のことが気にかかるなんてな。 Well, we never did see your wife, Masa, so it's not as if she has a big plot-related point, I guess. The soft-hearted simpleton. I think of how to explain the situation and make him snap out of it, but don't even know where to begin. で、ここが天国か。いや、どう見たって地獄だな。お前、空や千夏やナノアちゃんを置いていきやがって。あいつら泣いてたんだぜ。まったくいい女を独り占めしやがって。私もいるんだけどね。千夏、お前も死んだのか。でもこれでサンバカ復活だな。あ、復活ってのも変か。俺たちは死んでるんだし。 He still sticks to that idea. They say that a man's true worth becomes apparent when they die. When you look at it that way, the sky's so amazing it's almost stupid. ああ、なんと言えばいいんだか。どうした？妙な顔で人をジロジロ見やがって。いや、いいニュースと悪いニュース、どちらを先に聞きたいか？ああ、じゃあいいニュースから頼む。みんなが如月寮で待っている。これから案内してやるよ。そりゃいいな。まさかあの世に如月寮があるなんてな。で、悪いニュースってなんだ？俺たちは死んでない。まだドタバタが続きそうだ。え？ I grab his shoulders and initiate the move process. On the way, Chinatsu and I tell Masa about the situation. おい、お前ら妙な役をやってないだろうな。これがトリップだったら役を作ったやつは表彰状もんだよ。まあ、すぐに信じろって方が無理だよな。Walking side by side with them reminds me of the time the dorm was around. I feel like I'm about to get absorbed in nostalgia. 親友と再会した時ぐらいは飲まれてもいいんじゃない？怖がらなくても溺れっぱなしになったりしない？ Yeah, I can imagine you screaming my ear off if I did. I'm actually thankful for that. Though I'm not sure how it would be if we weren't in army uniforms and Kisaragi dorm wasn't in ruins. だったら危ないかもね。見て、如月寮が。The dorm's garden is rid of all the weeds, and the wall facing it is completely clean. こう、千夏先輩、おかえ。 She cuts her words short and opens her eyes wide. マサ先輩。マサ先輩だ。 So, did Aki fix this? She makes a full smile. おかえりなさい、マサ先輩。おかえり、マサ。 Everyone's a bit older, but looking at them does make me feel like we're back in those good old days. ナノアちゃん、アキさん。 Upon hearing their voices and seeing them wave at him, Masa actually tears up. たった一日で随分綺麗になったもんだね。外面だけ構造体にいた修復ロボットを動かせたから。そうか。AI が使えるようになったんだもんな。うん。まだ雑用ぐらいしか頼めないけど。庭は昨日と今朝、千夏先輩が手伝ってくれたんだ。そうか。So is this really the true world? 千夏先輩すごいんだよ。こうにも見せてあげたかったな。あのね、両手に鎌を持ってね。こら、ナノは余計なことは言わなくていいって。
んた全然変わってない。 Nanoha and Chinatsu start messing around like they did in our school years while Masa and I watch over them. なんか昔のままだな。ああ、帰ってきたって実感がするよ。 I didn't think I could feel so peaceful in such an absurd situation. Or maybe it's because the situation is so absurd that we're trying to look away from the fact that we might be wired ghosts. これで屋内を修復すればまたみんなで暮らせそうだね。はあ、家の中のことを考えるとうんざり。小物の補修はマシンじゃ無理。掃除とか考えると死にそう。 Just like she thought of all cleaning. 古風に見えても腐る素材ではできてません。磨けばそれなりに綺麗になると思いますよ。 Nanoha smiles and hands us a bucket and a cloth. 帰っていきなり掃除かい？改めてマサ先輩、おかえりなさい。 Can't Aki like just do everything herself? ただいまただいま。 Masa follows after Nanoha and goes into the dorm. あの子も大人になったね。というか、放置しておいて大丈夫かな。 Don't worry, Nanoha lived in the slums. I'm sure she knows how to get a guy to help her without having to give anything. Responding to the voice in my head, I enter the dorm too. Yeah, we know that from the AI, right, Ko? Inside, I find Makoto, who's fighting against the mold using some sort of cleaning agent. お疲れ様、誠ちゃん。おかえりなさい、先輩。 Makoto speaks way more fluently than before and bows her head to me. Here, we have another girl who was with us back then. As I get lost in sentiment, Makoto tugs at my sleeve. よかったら部屋に来てくれませんか？大切なお話があります。先輩、私を助けてくださってありがとうございました。礼には及ばない。当然のことをしたまでさ。 As I give that basic reply, I observe what she's doing. After barely closing the ruined door, she joins her hands behind her and gives me a bashful smile. あの時、君がどんな状態だったのか、君がどうしていたのか、聞かせてくれるかい？はい。私も先輩に聞いてもらいたいことがあります。 What's the point of making us listen to Makoto when the AI can just give us everything? 私が何者で何をしていたかはもう知っていますよね。一応はね。君がそんな存在だとは未だに信じられないよ。俺が誠ちゃんに会った時、君は何かに操られているようだった。あの時は当てずっぽうで言ったけど、君は本当にバルドルかトランキライザーに支配されていたのかい？ Given the fact that AI's functions recovered right after I beat her, it's hard to think that she was just in a nightmare. Also, Makoto's the connector, and according to what the other said, she was linked to Tranquilizer. 先輩は意識していないだけで、あれは多分当てずっぽうではありません。それにあれは夢です。この世界の私はお姉ちゃんの手で救われましたから。この世界ってまるで別の世界があるみたいなことを言うんだね。あるんです。あるんですか。それが何かどこにあるのかは知りませんけど、こことは違った世界があるんです。 She's a good girl, but she always was a bit of a dreamer, and her cyber brain syndrome must have gotten worse. 先輩はため息をつきますが、先輩だっておかしな夢をいろいろ見たはずです。確かに幻は見たけれど。先輩が見つけた時、皆さんは違う世界の夢にとらわれていました。私も同じです。私は違う世界でバルドルに心をとらわれていて、だからあんな状態になったのです。 What do you mean you were in another world? What happened in this world then? I feel like in this world everything went the same as the other world. 何しろトランキライザーは人の意志を利用してバルドルが AI を制圧する兵器ですから。それって逆じゃないのかい？逆じゃないんです。 She looks right at me.
Suppress the AI using human will. Crap, I should have had Aki sit in on this. I know that the situation isn't normal, but thinking that it's all just other worlds is going way too far. Like, what the hell? 変な夢を見ているのは確かだ。だけど、あれが異世界の光景とは思えない。っていうか、普通は思わないだろ。つまり私の頭がおかしいというんですね。そこまでは言わないさ。ただ、俺は誠ちゃんの進路を学園時代からよく知ってるつもりだからな。そうですね。先輩にはお世話になりました。The conversation ends. Alright, what do I do now? Maybe I can find a way out of this awkward situation if I listen to her mind. 先輩、私の心の声を聞こうとしてます？それは。She's the one who read my mind. いいんです。先輩なら。先輩になら聞かれてもいい。先輩だから。きっとあの時、私の心の声が聞こえたんだと思います。Her face is red and she looks at me with passionate eyes. Makoto was always like this. For some reason, she always trusted me so much that it kind of perplexed me. She really hasn't changed. She's probably the same girl no matter how many weird things she says. 戸惑わせてすみませんでした。She suddenly bows her head. 一度で信じてもらえないのは分かっていました。私はあの方の言うようにカサンドラなのでしょうから。あの方？夢の中の話です。なるほど。What, is Father Gregory not existing in the other world too, or what's going on? Her CE cyberbrain is eating her away. It's weakening her boundary between the fake and the real and giving her weird delusions. Why isn't it just saying cyberbrain syndrome like usual? そしてこうも妙な幻覚とか見ちゃってるから、なおさらまこちゃんの言葉を信じる気がないと。What, you were here? I haven't seen you for a while, so I thought you were out wandering somewhere. まあそんな感じよ。AI の能力がちょっと戻ったおかげで、ちょっとはいろいろできるようになったから。Oh? And what were you doing? それは後で。それより、まこちゃんが不思議そうな顔で見ているわよ。ごめん、ちょっと考え事。先輩、クーちゃんとお話ししていたんですね。どうして声も姿もまこちゃんには見えていないはずなのに。誠ちゃん、どうしてそれを？勘です。She tilts her head and smiles like a nymph. It's lovable but scary at the same time. Looks like she's the same overpowered digigirl with no apparent limits here in cyberspace. さすがよね。さすがアークのアイスを人知れず突破しただけのことはあるわ。そういえば先輩、付き合ってほしい場所があるんです。I mean, she can probably read our minds and she can kind of guess what we were doing based on what we were thinking, right? 俺に？はい、レインさんに伺ったんですけど、先輩たちを襲った怪人がいたそうですね。I was? ああ。Oh, チェーンソー that. を振り回して襲いかかってきたな。その時、遺骸を回収したとか。確かアークまで持ってきてる。その場所まで私を連れて行ってください。Like Makoto asks, I lead her to the center of ARC structure. あったよ、誠ちゃん。本当ですか？ It's the thing I picked up some time ago. We didn't know what to do with it, so we just left. I mean, stored it here. Makoto runs up to and looks at the dried mummy. やっぱり誠ちゃん、こいつのことを知ってるのかい？ドミニオンの教師グレゴリー神父様です。こいつが。ではちょっと失礼します。失礼って。ちょっと。 She materializes an avatar knife, boldly slices the mummy open and searches for a neurojack. She's good and docile one moment, then turns around and does shit like this. She sure has a way of dumbfounding me. 先輩、これを解析できますか？
Makoto-san gives me a materialized program. A spell, as they're called. What a weird sight. Since it was taken out of the corpse, the icon is covered in rotten avatar bits. I send a spell to my jack and put it over the analyzing window. かなり高度なスペルだね。貸してみて。 Interest peaked. Ku takes the analyzing process from me. 母体になったプログラムはすごく複雑回帰な代物。尋常な代物じゃないわね。Ku starts giving her thoughts on it, and I pass them over to Makoto. 誰かが大きなパッチを当てている。パッチに使用されたライブラリにはアークのライブラリが混入してるわ。She falls silent for a moment, then states the conclusion. 作者のうち一人はアキよ。これは人とマシンをつなぐプログラム。接続先はバルドルマシンよ。バルドルに接続するプログラム？あ、それってひょっとして栗原先生の？そうです。アキ先輩が作って栗原先生に渡したバルドルへの接続ツールです。What, is that supposed to be Mr. Kurihara or Naoki's corpse then? He used this to try and access Baldr and gain the knowledge he left there. I looked down at the mummy dumbfounded. So these are actually Mr. Naoki Kurihara's remains. 神父の正体は先生だったのかよ。やっぱりですか。I mean, that was him after turning to the priest though. Where's him? What? Is his wired ghost also infected and he became Father Gregory? Come on now. I noticed that Makoto is rubbing her eyes. Hey, AI, where's Naoki? She probably remembered her relationship with him. 悲しいわよね。まこちゃんは先生をお父さんみたいに慕っていたから。もしかしてだから誠ちゃんはドミニオンに入って、それで神父の元にいたのかい？8割、いえ、9割方はそうじゃないかと思っていました。そうか。でも、これで終わりです。すっきりしました。Still wiping her tears, she gives me a smile. お姉ちゃんが私をトランキライザーから引き剥がしたとき、It's done, you're over it? Of course it's done, because Assembler killed everyone! そして先輩が私を倒してくれたとき、昔の私の暗い部分が消えてくれた気がします。Typo? 不謹慎ですけど、今の私はすっきりしています。こんな気分は今まであまり味わったことがありません。What, so do they want to tell me that everyone right now at the moment is having like multiple nightmares or something? Is that what's going on, including the AI? Because, you know, Noin Zen was suppressing it with tranquilizer? Her expression is very bright. I don't think I saw her like this even in our school days. これはコウ先輩でないと解けない謎。お姉、 Oh, sorry about that. 夢で見て気になっていました。Through the mind she projects, I see the dreams of the past she'd seen. Right, back then, I remembered my promise to Mr. Kurihara, and rewrote Assembler into a harmless environment purifier. It's a secret known only to me and Mr. Kurihara, the final promise that even I forgot. 私にとっては違う世界の夢。絶対に起きない世界での出来事なのです。そういえば俺の夢を見ていたとか言ってたっけ？先輩も見てみますか？ Makoto smiles meaningfully. その世界では先輩はお姉ちゃんと死に別れ、先輩は学園時代の記憶を失って、 And so, the dreams of the other world she saw flood into my mind. 愛しているよ、レイ。私もあなたを愛しています、コウさん。 So what? She's saying that when I was doing all of those other routes, she was like watching. Oh yeah, I feel like I saw these dreams myself. As if doing something by trial and error, I repeatedly saw similar dreams. なんでだよ。あと少しで、あと少しだったのに。もういいよ。もう
私疲れちゃった。 In them, I always end up with someone or don't, and someone dies or doesn't. 私も同じ夢を見てきた気がするの。今みたいな形じゃないけど、ずっとこうたちとリンクし続けて。To you all, she said, not just to me. どうしてトランキライザーごと破壊しなかったのさ。失敗したらどうなっていたかわからないんだぞ。できるわけねえだろ、そんなの。おかげでみんなが私とんでもないことをMost of those dreams ended the same way. Assembler went rogue and the world was over. There were various patterns to that too. 夢を繰り返す間に、私はちょっとずつ変わった気がする。Repeated, so yeah. 昔の私は何かに縛られていた気がするけど、もう今となっては思い出せない。だったら君は誰なんだ？私はエージェント。 She smiles as though she'd been waiting for me to ask that. そうだ、夢の中で私はエージェントを名乗っていた。That was the name of the coup that was somehow activated in worlds where Sora is dead. 先輩、 The long illusions suddenly end. I checked the time just in case and realized that only a few seconds have passed. 先輩はヒーローなんです。私が敬愛する理由が分かってもらえましたか？ Because I'm the main character. 参ったな。世界系にハマる年でもないんだがな。One of the main points of Makoto's dreams is that the fate of the world was decided by my actions, which isn't something I can really accept. To me, all that seems like illusions created by the AI. And even if there's some sort of meaning to them, it doesn't make me the least bit happy. たとえ意味がないとしても、AI があんな夢を見せてきたこと自体には何かしらの意味があるんじゃないかしら。この幻影の理由とか意義とかは何だろう。AI が脳内チップ経由で送りつけてきているのはわかるけど。私の単なる想像ですけど、AI は何かを伝えたいんじゃないでしょうか。 What, don't lose hope even if Assembler is already done? You know, if Assembler is already spread out? 記憶を言語代わりにメッセージに使うか。事実、夢の中の先輩は記憶を与えられるタイミングでその行動が変わっていましたし。 Normally, I wouldn't take this seriously. Hell, even now I feel like my mind is rejecting the idea of properly processing it. まあとにかく誠ちゃんがちょっと不思議な感じがする理由がよくわかったよ。頑固ですね、先輩。 She pouts and... 先輩先輩 Thanks for showing me this, Makoto. You're just making me have to censor more shit on YouTube. 嬉しい。ズキズキするから嬉しい。血が出てヒリヒリしてるのにそれが嬉しい。 Now I'm getting a more flowery delusion. あなた、空の妹で可愛い後輩のマコちゃんに一体なんて不埒な真似を。身に覚えがないっていうか、これは単なる夢だろ。どうして俺を責めるんだ。そう単なる夢なんですよね、先輩。 All red in the face, she gives me an impish smile. This reminds me that she was always more precautious than she looked. Or more like she just knew a lot about sexual relations. 先輩から受けた痛みも今となってはいい思い出なんです。痛みってあのね、手榴弾、波動砲、サブマシンガンの劣化ウラン弾頭、カリフォリウム核弾頭の地雷散布。 No, I don't think I actually did any of those. I just hit you with physical attacks. パイルバンカーの貫く感触、ドリルがなおうがつ感触、体がとろけるように熱いナパームの炎。俺そんなにボコボコにしたのか。
かボコボコにする夢を見たのか？ She's just messing with me, isn't she? Is she getting back at me for beating her up in the dream? But man, to think that she actually saw a dream when we were exceedingly close. I hope it doesn't have any lasting effects. だ。所詮夢は夢であってだね。安心してください。私は先輩の邪魔なんかしません。ただの熱烈なファンですから。それも勘弁。俺は誠ちゃんに崇拝されるほど偉くない。単なる先輩で十分だ。先輩じゃなくてコウさんって呼んじゃダメですか？ Man, this localization about Kosan and like how the English translation says darling is weirding me out, really. I feel like Makoto saw a dream like that too. 嘘です。菜の葉ちゃんを動揺させたくありませんから。だから二人っきりの時だけにしておきますね。勘弁してくれ。冗談です。先輩とお姉ちゃんの邪魔をするようなことはしません。所詮夢は夢ですから。先輩とお姉ちゃんのいる世界が私にとって本当の世界なんです。Yeah, and so this is the true world. She's teasing me. It's something you wouldn't expect from a girl as docile as her. それはあなたがデレデレしてるからよ。いちいち動揺してみっともない。もしかして誘い受けってやつかしら。 Well, Ku seems to have cheered up, so I guess I'll just relax and leave it at that. 先輩。 Makoto suddenly grasped my sleeve. 誠ちゃん、人をからかうのもいい加減にしないと。違います。誰かがいます。 There should be only ghosts here, but I'm sure I just heard some actual footsteps. We follow the sound and run through the structure until we come across an avatar hatch. 入ってみますか？待った。 Oh, sorry about that. 誠ちゃんはここで待機。俺が先に様子を見てくる。 Makoto can protect herself with her simulacrum, but as an avatar, she's basically the little girl she appears to be. もし俺に何かあったら助けに来ないでみんなのところに戻るんだ。いいね。でも先輩、それでは。返事はやーだ。わかったかい？いや。いい子だ。 I smile at her and put my hand on the door. 可愛いわよね。心配そうに見ながらちょっと拗ねた顔での舌ったらずや。 Shut up for a moment. I don't have time to talk to you right now. I passed the door and stand in place for a few seconds. This is probably the lab where Mr. Kurihara was. I saw the world purification demo here, which culminated with a rat melting. いや、もう思い出させやがって。誰かいるの？ Who's this? Is that you, fake Ku? A childish voice calls out to me. I brace myself and notice a girl in a dress staring at me. 人形か？お人形さん？どこ？ The girl looks around in confusion. That's not an NPC's reaction. Red. Oh, this is Noi, I guess. An avatar then. But what's such a young girl doing in a place like this? 何か嫌な予感がするわ。気をつけて。その子きっと何か企んでる。 Yeah, she's faking, I guess. Come on now, what can she even do to me? I walk up to her and crouch. こんにちは。君は。The girl suddenly bends forward, grabs my face and brings her own close. She's really pretty. It's very clear she'll be a hottie when she grows up. こう、あなたロリコン？だから犯罪だからやめなさい。さあ、顔もっと離して、早く。 But she's not letting me go. And who the fuck are you calling a lolicon? お兄ちゃん、軍人のお兄ちゃん。寂しかったよ。 A narc employee's kid, maybe. Her innocence is awakening my fatherly instincts. 寂しいって、一人ぼっちなのかい？お父さんやお母さんはどうしたんだい？いないの。お兄ち
Yeah, in Ko's shoes, I wouldn't really care about a kid that I don't know. You're not my niece, nor anyone that I know. If someone were to cry in front of me and then hold me or something, I'd like, get rid of them. The girl cries and clings to me and I hug her back. I'll first make her calm down. Time for questions will be after that. そうか。かわいそうにな。 Something must have happened to her. I hold her and gently pat her head. やめなさいって危険なのよ。私の勘って実によく当たるんだから。空だって勘は鋭かったでしょ。 Stop being jealous of a little girl. Why would you think about that about a crying child anyway? Was there an error in the development of your personality? 嫉妬じゃない。 Then be quiet for a sec. There's nothing dangerous about this child. やっと捕まえたぞ。あれ What are you even gonna do to me 前の anyway? やつは逃がしたが今日は逃がそう。黙りに溜まった欲求不満を解消させてもらうとするぞ。 What, did Gilbert get to you before? っておいちょっと君 The young girl looks at me with eyes like those of a skilled prostitute. An icy chill runs down my spine. This isn't good at all. 予感的中。だから危険だって言ったでしょ。君これは一体あれ警告血液内に薬物反応感知 I fall to my knees and power leaves my body. Did she actually just hit me with some drug? だから寂しかったな。そんな顔をするな。乱暴はせん。後で思えば楽しい思い出になるさ。 Is there gonna be randomly like an H scene here? As I'm unable to move, the girl's hands reach for me and touch me in a skillful manner. ちょっとこうになんてこと。子供のくせになんで手つきなの。 Man, this feels good. Shit, I mean... 君は一体なんだ。俺に一体何をしようと言うんだ。狙いは一体何なんだ。濃厚で過激で変態的なセックスだよ。 The girl, I mean, the imp sticks out her tongue. 濃厚で変態的なセックス。過激で変態的って一体どんな。先輩がこんな小さいこと濃厚で変態的なのなんて許せない。 Thanks, Makoto. Suddenly, a perplexed voice rings out in my head. I look and see Makoto standing there with her face all red. 誠ちゃんどうしてここに。はい。何か嫌な予感がしまして。 Oh, the terrifying womanly intuition. おや君はまさか水無月誠くんか。先生。もしかしてノイ先生ですか。知り合いだったのか。その前に先生って一体。はい。学園時代私の主治医だった先生です。私はノイ。元はモグリの医者でアーク仮想都市最後の生き残りだわ。この女の子がモグリの医者で主治医。アーク仮想都市最後の生き残り。 Crap, my head's a mess. It's made worse by the intense deja vu I'm getting right now. だから止めた。誠くん、彼は君とはどんな関係なのだ。はい。私の先輩です。恥ずかしい。でもセックス恥ずかしい。でもあんなの聞かされて、考えちゃダメ。きっとセックスとか考えてるの疲れちゃってる。なかなか私好みの露出趣味だな。すまなかった。ちょっとした勘違いだ。許してくれるなら解毒剤を打ってやるが。 I'm basically a stranded octopus, so all I can do is nod. So yeah, I guess routes 1 to 5 is basically just all of us sharing a group delusion. Is that really what they want us to believe? So no one actually died after what happened during the assembler fiasco with Naoki? I don't know. Still doesn't make sense that Naoki is not here
Or technically, his remains are not here, right? The only remains are him after changing to Father Gregory. I don't know. いやー、すまん。さっきも言った通り、少々勘違いをしてね。If that is the actual explanation, that's way too simplistic, I feel. What an eccentric person. She looks like a lovable little girl, but her eyes are those of a prostitute. 一体誰と勘違いして何をするつもりだったのやら。すまん。NPC かと思ったのだ。今となっては貴重な存在だからな。NPC って。Who actually mistakes an NPC for a person? Did this girl hit her head or something? No, she's no girl. She's actually older than me, which sounds like some fraud. 残念だったね。何が残念なんだ？言ってみろ。は？そういえば先輩、NPC といえば最近全然見かけませんね。She's right. We saw zombies and ghosts, but I haven't seen a single NPC since waking up. 腐敗の進行に NPC もやられたからな。バルドルもドローンにしか興味がないようだしな。もしかして私の体も腐っちゃってる？私もしかして史上初のシミラクラのワイヤードゴーストだとか？ The equivalent of a gynoids? Gynoids? I don't know what that is. Gynoids ghost, huh? No, that'd be unique. ということは、先生は NPC が腐敗していく過程を見て、それをちゃんと覚えているんですね。そういえば先生はアーク仮想都市の最後の住人と言っていましたよね。訂正しよう。君らが復活するまでは最後の住人だった。Last inhabitant. 君らは何も覚えていないようだな。We both nod, and Noi nods back as though thinking. やはりな。私の話を聞きたいかね。お願いします、先生。私たち何が起きているのかわからなくて。いいだろう。まずはお茶でも入れようか。そうですか。箱舟計画は実行されてしまったのですね。Noi gives me a slow nod. I expected it, but having someone confirm it still makes me shocked. But even if the ARC project happened, that should only affect people in ARC though. あの戦いを生き延びるのはそれしかなかったのだ。アセンブラは増殖を始めようとしていた。あのチャンスを逃せば全員が死んでいただろう。And Sarah even stated that even though they are in ARC, she would still have access to revoke people that are not ARC people, right? Because gotta remember, Father Gregory, and then Makoto, and also like Eiji, not Eiji, Isao, Rain's dad was there, and she would not allow them to actually be turned into wired ghosts. それで構造体の全員がワイヤードゴーストに移行され、その後アセンブラが増殖を開始したと。鈴代氏が壊滅したのだけは確かだな。増殖の瞬間は確認できていないがね。何しろその瞬間は全員死んでいたわけだからな。Noi cynically raises her hands. その後のリアルの状況は、今リアルはどうなっているんですか？わからん。現状ではリアルとの情報のやり取りは難しい。まあ連絡が取れないからといって滅んでしまったとは限らない。考えられる理由はいくらだってある。どちらにしてももうリアルには戻れないんですね。I see some tears in her eyes. Even a girl who has more affinity for the net than reality finds it shocking that we can't return. I mean, there's probably nothing left of reality. No one's probably alive there. I know how she feels. We lost our homeland and can never go back there again. 私もそれは寂しく思う。しかし、幸いにもワイヤードゴーストは老化しない。少なくとも今のところはな。我々には膨大な時間が与えられている。
自我融合さえなんとかなれば、きっといつかリアルを歩ける日も来るだろう。Ego merge? Like, how the hell are we even gonna have access to reality? We're gonna, like, make, you know, cyborg bodies, android bodies or something in real life and then, like, upload ourselves into those things? 何ですかその自我融合って。そういえば、君たちは全部忘れているんだったな。はい。多分、それも自我融合の影響だろう。結論から言えば、おそらく我々は一定期間、この仮想空間から消滅していたのだよ。Reason being? 消滅って、順を追って話そう。それなりに長い話になる。Noise explanation went as such. During the final battle, Ark activated the Ark project, making all the avatars within the structure shift into wired ghosts. There was chaos after that. Some continued fighting, some were set to lose reality. Some were mad about being forced into being wired ghosts. But once that subsided, there was peace. All obligations from before the battle eventually vanished, leaving a nice little Eden. ここは言ってみれば楽園の孤島だったからな。もうリアルには帰れない。ろくにリアルの情報も得られない状況では、諦めて環境に適応するしか道はない。しかし、真の危機は我々の中にあったのだ。After many years and days, the inhabitants slowly started to change. It started with close couples, then spouses, family members, friends. People slowly began to be able to read each other's minds. 今の我々は言ってみれば自我を持つプログラム。その精神の間にささやかなリンクが生まれたわけだ。最初は能天気に構えていた。これで真の相互理解が実現すると、もろ手を挙げて歓迎する者さえいた。だが、人は孤立しているから人なのだ。The link between minds spread and became stronger until eventually, people with the strongest link started losing the boundary between their own and others' minds. It was like a cyber brain epidemic. I don't know why they do CEBD suddenly. Is this like a different translator or editor or something? Weird. The number of people with these symptoms grew. And soon enough, no one was able to stop it. それが自我融合ですね。そうだ。やがて人々は消え始めた。個の名残である電子体が消滅し、その意識は AI と同化していったのだ。おそらく個であることが意識のあるものから観測できなくなったのだろうな。じゃあ、私たちもつながって消えていた。おそらくな。最後まで電子体を保っていたのは、私や立花社長のような偏屈者ばかりだ。She forms a sad, bitter smile. What, so you're still... You're basically the last standing avatar then? Even for some reason, Sarah is also gone. 末期には皆バラバラに暮らしていた。仮想のあちこちに散らばって、互いに会わないようにしてな。それも一人消え、二人消え。いつしか私以外の誰の姿も見なくなり。そして、長の年月を私は一人で過ごしていた。最も自覚がないだけで私も消失していたのかもしれないがな。文字通り人類は一つになったわけだ。争いもなく、誤解もなく、死ぬこともなく。これが神父の言う進化だったのかもしれないな。Yeah, this is like, you know, when you're studying psychology, there's this thing called the collective unconscious or whatever, where basically when people are sleeping or something, we basically are connected to each other, right? And it's also something that I guess Evangelion was also based on. You know, the whole human instrumentality like thing, right? She smiles cynically. それで仮想都市に誰もいなくなっていたわけか。そうだ。
我々につきまとう記憶喪失は一時的に消失していたことによる後遺症だろう。 Then why did we suddenly have an ego again? What, did the AI try to do this to us? Did they try to separate us again? Is that what you're trying to say? She said we, meaning that she also doesn't remember everything. ネットで物が腐敗し始めたのは誰もいなくなった仮想都市を融合された人類が眺めていたからかもしれない。誰もいない街を見て滅びを思い、それを AI が形にしたわけですね。If the AI really gave form to what we observe, then how the hell did they show us those dreams? How the hell did they give us something that we don't want? Huh? Doesn't that contradict stuff again? Makoto seems really pensive. She nods with a sad face. しかし、その消滅というか融合された俺たちがなんでまた復活したんですか？それから消えていたってどれくらいの時間私たちは消えていたんですか？私もそれを知りたくて調べているのだが。 She places her finger on her chin and looks up at my face as though evaluating me. 君は仲間がいると言っていたな。今電子体を構成できている人数は？はい、俺と誠ちゃん、あとは友人が5名、それ以外に1人確認しています。あとは幽霊がいっぱい。立花社長も幽霊になったままなんです。よし、よかったらその友達とやらに会わせてくれないか？できるだけ多くの者から復活の状況を聞いておきたい。What a weird turn of events. After this note, I'm probably gonna call it though. Everyone responds to my call and gathers in the president's office. どうしたこんな時間に。このやぶ医者、なんであんたがここに？ Upon seeing Noi's face, Chinatsu raises her voice and points her finger at her. なんだ、知り合いだったのか？こう、ノイ先生はアセンブラの件に深く関わっていた。そうだ。でもなければアーク構造体にいるわけがないだろう。アークでも軍医の代わりをさせられていたしな。千夏に何かしたんですか？なんだその犯罪者を見るような目は。人の体をいじくり回しやがったくせに。治療なのだから当然だろう。まあせっかく復活しているんだ。なんならもっと本格的に診察してやるがどうかね。やらしい顔でニヤニヤ笑うな。って復活って何のこと？実はそのことについて聞いてもらいたい話があるんだ。やれやれ、もう一度話すのか。After hearing Noi, everyone becomes downcast. 俺たちが消えていたか。そんな。菜の葉さん。じゃあもう私たち戻れないんだね。There's no body to return to. 気持ちはわかる。割り切ったはずの私でさえ考えると寂しくなるからな。落ち込んでいるところを申し訳ないが、よかったら今度は私に話を聞かせてほしい。君たちの復活はどんな形でなされたのかね。それはコウが答えるのが適任。そうですね。私たちが復活したのだとすれば、それはコウさんのおかげですし、話してくれるかね。いや。I dig through my memories and tell her how I met the others. I walked around the empty cyberspace while hoping to meet them, then ran into their ghosts. I went on to fight them, and after I did, they were revived. コウが探して見つけるまでは、私もみんなも融合されちゃって消えた状態だったってことだよね。そうだ。そっか。君がこの再生の原因か。What, so because I was thinking about them? Then why the hell did I go to this space in the first place? No one was thinking of me. What, was Ku thinking of me? 俺が
ですか？おそらく君が友人たちを探し、子を認識することで融合していた者たちが分離したのではないかと思う。そして再生した子は他の子を認識し、新たな分離につながるのかもしれない。だとしたら幽霊はその前兆かも。 Everyone looks at Aunt Sarah. She's still transparent and has an empty expression on her face. とにかくこの一連の再生には起点になった誰かがいるはずなのだ。言ってみれば最初の一人だ。こうくんだったな。君は誰によって目覚めさせられたのかね？さあ、あえて言うなら勝手に目を覚ましたって感じですが。起きるときに誰かの声を聞かなかったかね？ Yeah, if we were to take a look at chapter 1, it's gotta be Sora then. I try remembering the moment I woke up. I feel like this whole anomaly began right at that moment. こうってば夢を見ていなかった？確か布団の中でまどろんでいるみたいな。 How are you seeing that dream? Were you already with me in chapter 1 even though you did not talk to me? During like the very first beginning of the chapter? Oh yeah, I had a nostalgic dream. A person was gently shaking me while telling me to wake up. そうだ、空だ。目覚める直前まで空に起こされる夢を見ていて。空？水無月空注意かね？ええ、そうですが、じゃあ空がそもそもの復活の原因なんですか？しかし変です。たとえ皆が融合していたとしても、コウさんが一緒に溶け合っていたはずがありません。そう、だってコウは死んじゃって。死んでいただと？それはどういうことかね？ええ、実は。I explained to Noi that, according to everyone's memories, Kokadokura should be dead. Her eyes open wide. 道理で見かけない顔だと思ったが、そうか、君が空注意の死んだ恋人か。俺の記憶じゃ死んだのは空なんですけどね。困ったな。自分たちの記憶が信頼できないとなると、もうお手上げになってしまう。もしかしてまだ本当は復活していないのかも。 None of us starts muttering worriedly. 実はまだみんな溶け合ったままで一緒に同じ夢を見ているんじゃないかな。しっかりしてください。それを言い出したら全てが終わってしまいますよ。 I mean, I don't know about you guys, but we clearly do not share the same dream. At least Ko do not share the same dream as you guys. そうだ、そんな意見を認める気にはならない。ここが仮想である以上、ルールは存在するはずだからな。仮に夢であっても私たちの意識は目覚めている。何かできることはあるはず。とはいえ、何をどうしたらいいのやら。はっきり言って頭がまだ混乱しちゃってて。Everyone falls silent. 今日はもう遅いですし、そろそろ休んではどうでしょうか。賛成ですね。どうせすぐには答えが出ないでしょうし。そうだな。今日はここでお開きにしよう。Everyone relaxes and looks at each other. 気の重い話が続いたものね。私、なんか悪い夢を見そうだわ。 You can't have nightmares, can you? Same. Wait, so even you dream, huh? I probably won't sleep well either. If I sleep at all, anyway. As I get lost in thought, Noi slaps my ass. 私も引き上げさせてもらおう。何かあったら遠慮なく呼んでくれたまえ。 You're being too familiar, kid. ええ。先生こそ何か必要があったら呼んでください。では、今から一緒に来ないか？復活記念を一人で祝うのは寂しいのだがな。Noi squints, stands on her toes, and caresses my chin. 残念ですが、今日は約束がありますので。We do? お兄ちゃん、いいじゃないの。ノイとレイプごっこや SM ごっこして遊びたくないの？
She tries to seduce me with a childish voice, but it does nothing for a non-lolicon like me. Wait, is this a choice? 覚えておきますか？いいですか？ I mean, technically this is already a new あ note, り but ま I せん guess we'll よ see. だから俺はそんな趣味は。冗談だ。からかうと面白いな、君は。She slaps my ass again and leaves. What a perverted little girl. 行って楽しんできたらどうかしら。私のことなら遠慮は無用。ずっと耳元で糾弾し続けてあげますから。That would be hell of a nightmare. Let her have her fun with NPCs or something. Not that we see NPCs, Ko. Oh yeah, speaking of NPCs. 先生、帰る前にあと一つ教えていただけませんか？ So is this a new note or いい what? とも。私の感じる場所は。そうじゃなくて、俺を NPC と勘違いしたと言ってましたね。あれはひょっとして俺に似た NPC を見たということですか？ああ、そうだな。NPC？ どうしてそんなことが気になるの？ If it's a standard NPC, there's no real point in making it look like me, is there? それは確かにそうだけど。 My intuition's telling me something. You yourself said that intuition's important, didn't you? ああ、消失前にしばしば見かけていた NPC がいてな。その頃から気になっていたのだ。ずっと執着してたわけなんだ。捕まえて何をする気だったのか考えたくないわね。その NPC って何か変わった特徴がありませんでしたか？ Why isn't Aki just telling us about the fact that we have our own simulacra? 話したように君に似ている。あと、一目では NPC と思えないぐらい電子体っぽい雰囲気があって。ああ、もしかしてその NPC って。ああ、お前もそう思うか？何がかね？すみません、独り言です。では、用事ができたので失礼します。あ、ちょっと待ちたまえ、君。聞くだけ聞いて礼もなしと、なんだろ。 I stop hearing Noi's voice the moment I start moving. Alright, Aki, we are not going to talk to you right now. This is actually where I'm going to call it an episode. I feel like I already knew that at some point we were going to find out that Aki's doing something with the NPC that she's not telling us, at least in the world where we are the one that died. So yeah, that's probably why she was so sad, right? The simulacra of us probably was revived or something. Or I don't know, maybe it was gone because even though it was deactivated, the body was still there. Like, we know for a fact that Ku was, like, weirded out, or we don't even know where the hell Ku's body was, but we know where our body was. But yeah, I think this is gonna be where I call it an episode. Like I said, so far, the explanations for what the hell is going on is not really that conclusive and not really, what is it? It's not satisfying enough for me. And I don't know. I feel like I'm actually not enjoying this route as I did the prior routes. I actually have been enjoying Makoto's route a lot more so far. But maybe there might be some more reveals or something. I don't know. We are still in chapter 6, so it is a bit premature of me to say that I'm not enjoying it as much. But yeah, it is still a nice ride, I guess. Trying to see what the hell, piecing together the stuff that's going on. But so far, a lot of the possible explanations just don't feel like it's good enough for an explanation. For me, anyway. But yeah. With that said, hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it. Sub if you guys haven't. Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. And yeah, I gotta censor that image of freaking Makoto, goddammit. Damn Makoto for needing me to do extra work. And also, for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member because that's gonna be where I put first episode previews of future playthroughs. Alright, I'll see you guys on the next one. See ya.